You meet someone you on a date, wanataka guarantees that mali ya watoto walitoka, mwenye watoto wakujiangi pension. And then Hey, Mazee, asante sana. Thank you very much for joining us for another classic episode of the Weekend Edition. I'm your host, Dr. Kingori. Today we have an episode that has basically written itself, Mazee. Our episode ya leo is proudly sponsored by Western Kenya. Mazee, wapi makofi ya Waluya brothers and sisters. Yes. They deserve all the round of applauses, Mazee, tunaweza pata. Mazee, our brothers from West, brothers and sisters, I have to be specific. Wametujenga sana na mbwembwe this week. Let's kick off with the story of the husband who returned home after 17 years, Mazee. Alafu the stepdad sasa after negotiation had to step down. Baba familia yake pamoja na watoto tunaombea. Yes. Kwa kweli yenyewe tulikuwa na furaha. Sasa nilikaa karibu miaka 5. Nikasema nimevumilia vya kutosha, sitaweza. Walikuwa wananikataza, wataki kuona mtu hapo kwa boma. Lakini kweli yenyewe mama alimaliza akakonjeka akakufa. Kukufa kweli yenyewe nilipata mtu. Huyo mtu hakukuwa Mkenya. Huyo mtu alikuwa Mrwanda. Huyo mtu alikuwa ananisaidia kwa maisha yangu. Hata watoto anapeleka school fees shule. Alikuwa anaitwa John. Alikuwa anapeleka watoto shule hata kama nimekosa. Ananituma na pesa, mama mwenyewe apande gari afanye nini apeleke. Huyu mtoto bila alienda college kaonekana chakula nyumba. Mtoto akikosa hata pesa ya chakula anamtumia. Hali ya chakula kwa nyumba mnajua kawaida, anafanya budget yote, tunakula tunakunywa. Nilimaliza nikapata na yeye mtoto mmoja. Kweli yenyewe vile nilisikia hiyo jambo nilishtuka, lakini tena nilirudisha roho karibu. Pia yeye si kumficha, nilikaa naye pole pole na nikamwambia si kwa ubaya, si kufukuzi, lakini mwenye boma amefanya nini? Amerudi. Lazima tutampatia heshima sababu hii ni boma yake. Kweli yenyewe alisikia, lakini si kumfukuza mbio mbio aende. Nikamwambia kaa kidogo, kama baada siku 2-3 kurudi nitakwambia uchipa, anza tukujipanga mapema. Kweli yenyewe huyo kijana alisikia, akajipanga, akatafuta nyumba yake. Sasa amekaa kwa nyumba yake na nikamwambia kweli yenyewe tumezaa na wewe mtoto. Na huyu mtoto sidhani mzaa wangu atafanya nini? Atasomesha huyu mtoto. Mwenyewe uchikakamwe na mtoto wako. Akakubali mtoto wangu mimi nitafanya nini? Hata wewe ukikosa saa zingine nitafanya nini? Lakini tupatie mzee wa boma heshima yake. Wapi makofi ya watu wetu wa Western Kenya. Thank you. Exactly. This story can be very misleading about what women really value in a relationship. Yani mtu amesimama na huyu madam daily, analipia watoto wake school fees, he provides. But at the end of the day, between the two men, madam amechagua mtu amekam after 17 years. Eh, Mazee. Yes. It's very misleading, very misleading. Now, this story also carries a very interesting lesson for husbands who have landed in trouble with their wives for returning home late. Hii ni saa gapi unaingia kwa nyumba wewe? Kazi gani ulikuwa mpaka saa 7 usiku? Saa 7 usiku uko na kesi na legend hapa alitoka home 2006. Kumbe these quarrels, as in umse alitoka 2006, ile za wacha niende hivi ni kam. Amekuja after 17 years. Umse alitoka Kibaki akiwa in his first term in office. Umse alienda amerudi home tukiwa na new constitution, ameenda akarudi tukiwa na huduma namba. I think 2006 hata bahati alikuwa amezaliwa. Imagine. And these quarrels just mean basi that kuchelewa haikuangi problem. The issue is always the timing. Ukitaka kuchelewa, enter extreme. Usichelewe on the same day. Be late enough to be a prayer item. Yes. Because hapo sasa the question is not, hii ni saa ngapi unarudi kwa nyumba? The context changes. Oh God, please bring my husband back. Unaget? Na hakuna kitu imenibamba kama vile how that relationship ended. Tangu lini ukasikia relationship inaisha na mtu anapewa notice? Lakini si kumfukuza mbio mbio aende, nikamwambia kaa kidogo, kama baada siku 2-3 kurudi nitakwambia uchipa, anza tukujipanga mapema. Now the things that happen in Western Kenya are miracles of biblical proportions. In case you missed it, can you guess the name of the interim husband? Alikuwa anaitwa John. Yes, John. Like John the Baptist.
Halafu kienda kwa Biblia, John chapter 1 verse 30 inasema, John mwenyewe anasema, the man who comes after me is greater than me because he was before me. Imeandikwa manze. Hey! Hey! Tukibakia huko Western manze, still on biblical matters, another story that writes itself. Wezi. Thieves broke into a church and roasted maize with a flag post. Kwa kanisa. And as if that's not enough, walichukua mpaka the altar table, wakachoma nayo mahindi. This sounds like a joke, but it's all true. Wameng'oa waya za stima ambazo zina service pale kanisani, na wamechukua muti wa bendera wakawasha moto ndani ya kanisa, na hapo pia wamechomea hapo mahindi. So wamechukua mpaka na meza ya kanisa wamechoma hapo wakichoma mahindi, na kisha pia wamechukua curtains za madhabahu. Huwezi ingia kwa kanisa alafu ufanye kitendo kama hiyo, uchukue vitambaya mchomee mahindi hapo, mchukue hiyo kijiti ya bendera. Hiyo ni kitendo kingine mbaya zaidi. Tena tumehuzunika sisi wenyeji wa TV. Surely guys, hata kama wewe ni mwizi, why would you roast maize na madhabahu? Alafu upate hiyo ndio kujiandalia meza. You know, we all know mahindi imekuwa juu for the longest time, but kwani pande ya Western iko juu kiasi gani ndio wachome na flag post? No? Ama ni juu hapa Kenya when it comes to mambo ya mahindi, watu wa Western ndio flag bearers. I don't know. Nini? One thing I know we have to agree on ni ati Western Kenya utapata natural entertainers. And maybe that's why that place iko named after electronic. Tena tumehuzunika sisi wenyeji wa TV. Who comes up with these names, maze? Alafu, still on mambo ya kuchoma mahindi, have you seen this image of our deputy president, Rigathi Gachagua, doing rounds online? I'm not sure kama ni Rigiji ndio alipea shosho mahindi, because kwa hiyo picha kuna mahindi choma, kuna Rigiji na kuna shosho. So sijui kama ni Rigiji alipea shosho mahindi. Whoever gave who the maize is neither here nor there. Mimi niko hapo kwa the gesture. It's very kind wherever it came from. But inaitwaje shosho, ama unaweza pata shosho akipea Rigiji mahindi alikuwa like, ndio hiyo mahindi nimekupatia, saa mtuambie kwa nini hakuna unga ya 100. And Rigiji has been very active on matters of food this week because he kept his promise. Vile aliambia watu wakichaguliwa he will deliver rice and meat. Kila mtu atapata mchele na nyama. Kuna kitu moja rais Moi alikuwa anafanya, tunataka ufanye na tunakuomba kwa heshima. One time unakuja hapa State Lodge, unafungua milango, watu unapika mchele, nyama, nini, watu wanakuja huko wanakula, wanakuambia kwa heri, wanaenda. Kakoni roge mreda. Hiyo tu. Namfurahia. Mimi niko na miaka 73. Na sijawahi kuona maajabu kama ya hii serikali. Kuingia na karibishwa na chakula. Sahani mzima imejaa nyama. Naona unasikiaje siku ya leo unakula mchele? Naona mimi sana. Kwa sababu huku tumekula tumetiba kabisa. Asante. Iliko sawa. Haters wanasema this is a strategy to deal with the problem of alcoholism in the Mount Kenya region. Juu watu wengi wacha pombe ile siku wamewekewa mchele. We have a great show lined up for you. Our guest for this episode is a lawyer, a very familiar face, na akona very good vibes, especially on matters parenting. We are glad that she agreed to come on the show to share the lessons that learned in her transition from a girl to a mom. Kuna swali moja kwanza imekuwa inanisumbua sana. Like, and I know it's a shared curiosity. Unapata dem anapata watoi kwa relationship, alafu things zikose ku work out as they sometimes do. We are human. Alafu, what options, ikisha happen, what option do you have and what limitations come with that situation? I believe this is a story you do not want to miss. Maureen Waititu is in the house. Wazi. Asante sana. She's joining us on the other end of this short commercial break. See you in a bit. Asante sana, welcome back to the weekend edition. I'm your host, Dr. Kingori. Guest wetu wa leo tunataka kuongea the side ya dem kwa co-parenting, like ile side ya madem, like how does this affect you, the choices za life. Maureen Waititu is in the house.
Asante sana. Karibu kwa show. Asante sana. Eventually it's happening. Hey, it's happening. First, I'm a fan. Thank you. I watch everything. Thank and you. I'm very honored to be on this end. Good vibes. Yes. We're also honored to have you. Yes. We are also honored that, unajua nyinyi watu wa my learned friend, you get booked with time. Yes. Thank you sasa for your time umetupatia leo. Leo tunataka to have conversation yenye ina involve ladies, right? And I think you've been very outspoken about like your parenting journey and stuff. Yes. But then I'm like, I'm sure by now you have looked back in time ukaangalia as a single mom now, right? Sindio? Yes. You've looked back in time about the choices that you may make in life. Is there anything you'll do different? Well, I ask myself that every single day. Yes. Usually I say, first of all, I love my boys so much. Niko na 2 boys, 2 wili, 5 and 7. Oh, awa wili tu? Awa wili. Sina wengine. Sina wengine. Yes. But I got them when, first of all, I got my first phone when I was in school. Nilikuwa Kenya School of Law. Yes. Alafu mwingine akakuja. But looking back, saa zingine I'm like, if I knew what I know and I didn't have them, there's a high chance singewapata. Not because I don't love kids, but because of living. And then sasa kujua hizo mambo zako, parenting, knowing a compatible partner, and it takes a lot to just make a baby and raise that baby in a nice family. But, well, no, I think it takes a lot to just raise the baby. Hiyo ingine, I don't think it takes a lot. Yes, because it's you know, because a baby is raised by the community, a baby is raised by who you are, a baby is raised by your mental state. Yes. Kuna vitu mob sana that involve raising a child. Okay. Yes. So and in the dating pool, most people, there's like you mentioned it, I believe it's called the red pill community. Yes. Yeah, men who have like in kama an all-out war on single moms, right? Someone would argue that. Yeah. And I think one of the things that they assume people struggle with, and I think it's important we get this out of the way before we continue, ni single mothers na the father of the child na retirement benefits. I know you know what that means. Yes. As in, do you struggle with that? Like when you meet someone you on a date, wanataka guarantees that mali yao watoto walitoka, mwenye watoto wakujiangi pension. And then, and the decision, when you meet someone else, how do you deal with the, mtu akikupea option, you need to cut off the guy, I'll take full responsibility, staki any link with the other person. Yeah, I've seen that a lot, Okay. Thankfully, it hasn't happened to me. Kwa sababu, maybe the guys I interact with wanajua baba yao anaendanga gym. Anaendanga gym. But that aside, there's definite respect. First of all, it has to start with me. I have to make it very clear. Our connection is these kids. Hizo benefits zingine, hizo ni stories za jaba. But in reality, it's what you set. Kama nimeamua sina boundaries na the father of my kids, definitely, no matter how secure my partner is, atakuwa zile za, ati mlikuwa mnaongea juu ya nini? Ati mlipatana wapi? Ati because of what? But you see, once you set that boundary, it's very clear. And then when you meet a person who understands that, you know, that person, those kids have their own father, and hey, I say I'm a single woman. Yes. You know, I just happen to have kids. So, ni mimi tunadeal na mimi. Watoi wako na baba yao. Yes. Biological. Whether he's there or not, he's there. But I will have to actually have that boundary set. Because that's what a lot of people are not doing. Unasikia, sijui baba mtoto wangu, sijui alisema, sijui anakuja sijui saa ngapi, ama anakuja sijui kuingia wapi. You have to have boundaries. Hata if you live, even living in your own home, personally, I don't think you should even be entering in that house. A drop watoi, kama ni kwa gate ama kwa mlango hapo nje, aende zake. Okay. Because you never know what will happen na kiingia huko. Na maybe kuna mzee mwingine amekaa huko ndani. That's a good point. Because I'm like, isn't that pretense to some extent, not as in an individual case, but as a society? Yes. Like this is a person, you know,
unaweza sema inside out. Yes. That's very accurate. Yes. So so ikifika ni mahali pa small differences mtu hawezi ingia kwa nyumba. Isn't that a little bit too extreme? You don't trust yourself. Unajua kunaweza kuingia kwa nyumba ndio watoi. But akiingia kwa nyumba aketi anza kukunywa chai aingie huko kwa ma bedroom. You know saying ma boundaries. So you limit any chance ya kurudiana. No. Ni boundary ya if you have if you have a man in your life, he needs to know that he's secure enough to know that this is the father of your kids. Na ako hapo as the father of your kids. Nothing more, nothing less. Simple. That's powerful. Yeah. But I think it goes deeper than that because the guy may be out, but there are two little hymns there. Yeah. You understand? Yes. Yes. And then it even goes further. There's a community of men who believe that for a single mom, it's okay, by then you're the best person to answer this. It's easier for a single mom with girls than a single mom with boys. Yes. Boys get dangerous at some point. Because if you meet there's at a certain age, no boyfriend will have the luxury of breaking your heart. Hey, I think I've been very lucky. Sijafika hapo. Being a mom of boys, again, mtoto umleavyo ndio akuavyo. Sasa, okay, the boys are protective of me. But then hawajaona sijui anko who. I'm very protective of the people who I have around them. So that hawaulizi, si nani alikuwa hapa? And then, si anko nani pia alikuwa hapa? Yes, it is true. There's that thing of girls are easier because boys watakuwa zile za, unafanya nini na madhe? Yes. But I think it's just a myth. It's just a myth. It's how you raise them. And then if you keep exposing them to all these uncles, definitely there will be a problem. Then what are the rules? What are the rules in that you have to live your life, right? Yes. So inakuanga hakuna kukuja kwangu because I have kids. Is that a limitation? Zile tulikuwa tunaongelea. Personally, my house is my kids' home. Can you imagine mtoi anaamka anapata na sijui na mtu hapo kwa sitting room? Then kesho, and you know these things happen because we live in a society where you'll date someone, then after a few months you're dating another person. So I've made a rule. My house is their home. Kama tunapatana place ingine na mtu, wacha tupatane huko nje. Until maybe there's that point where, you know, you're sure this is the person, we introduce vizuri. Sema, this is so and so, he'll be around. You know, it even like inatoa hiyo trauma. Because I don't think there's any fairness. Mtoi kuna sijui watu wangapi wakikuja. But it's up to you. But personally, my house is their home. And that's all they know. Is this to mean that you assume your kids are evil-minded? Because because what's to say that kwa akili ya mtoto, when you meet your mom or your dad with the opposite gender, you're like, No. First of all, kids are very innocent. Mtoi ataona mtu, kwanza kileta sweet atakumbuka, atasema, kwani anko nani hajarudi, you know. No, they're not evil-minded, but it's up to us as adults to protect them. Now, when you go back in time, how old were you when you got your first kid? Kai, sasa unataka hatutauliza nini? I was too young. 18, 19, right? No. I was 24. 24. Because nilikuwa nimeingia Kenya School of Law. So the reason I'm asking this is, what would you advise a 24-year-old you? Kai, first of all, there's something one of the guests said, Yes. Ukikuwa 18, unaambiwa, nisione machali kwa hii nyumba. Haya. Ukifikisha 25, then wanaanza kukuuliza, kwani haunanga mse? Kwani hautuletei? Yes. Ukifikisha 28, yes. Guy, mom, asiata utulete kamoja tule. By the way, parents are so notorious for that, Ukifikisha 30, huyu hata zake zilienda. Ukifikisha 35, woi,
damaged goods in the society. Now even the entire society is judging you because you're 35. Even if you have a successful career na ni wewe yule cool auntie mwenye anakujanga na Mercedes na unaletea watoi masweet, kuna ka judgment fulani. So do it at your own time. Do it at your own time. But what I getting would, the baby, not getting the baby. Oh, okay. Hata ukitaka kumpata, si tuko na akina Janet Jackson wamepata watoi wakiwa hata 50. Yes. Hakuna mali watoto wanaenda. Bora tu you're in a very good state of mind that you can be able to take care of these kids. And sometimes even finances are never enough. Unaweza kuwa na hiyo kidogo but somehow unapata mtoi na una manage. Unaweza kuwa pia na mob but na una time. So it's a balance. Do it at your own time. Don't let anyone pressure you. But tena seti nasema uende upate mtoi kwa 18 ama 21. Finish your things. Enjoy. Like again, our guest was saying, she didn't enjoy her 20s. Even me, I didn't enjoy my 20s. Because hiyo ndio time nilikuwa nafaa kuwa na explore, you know, na write, you know, my career, you know, I go for these girl trips, bado kama naweza vaa bikini hiyo time because mtoe, sina stretch marks. Yeah, the things, honestly, if I could have waited a bit longer, but ilikuja tu hivi, sure, nikasema it's okay, it's here. Kuna watu wanasemanga, ati you need to put together things, ati kuna mahali unaangalianga, ukirudi nyuma unasema makosa ilifanyikia hapa, right? Do you get to some place where, because do you get to the level you feel like, manze inge work, at only if I did this, or if I did that. Ama, you live by the creed of, oh, I learned from this, I'm going to do different this time. Absolutely. Both happens, yeah? Even anyone here who's been in a relationship, kuna time inafikanga unasema, guy, by the way, kuna kakitu hata mimi nilifanya, although we are always blaming the other person, yeah? Yes. But if you're honest with yourself, na useme, enyewe nilikuwa na shida ya, like I used to have abandonment issues. So, nikiona kama mtu anaenda kuniacha ndio nataka kumshikilia, but I didn't know it was a bad thing. But then afterwards, msendike hiyo kwa nini kwa then afterwards, when I got now a chance to learn what my issues were, it was easier because now I'm like, oh, let me deal with this. So that in case next time ni fight na mtu, sifikiri ananiacha. Fight happens. Ataenda azurure, arudi hapa. How does one know the issues zinakusumbua? Na please tell us how ulifika ukalan that uko na abandonment issues and this is how you deal with it. Hey, so this thing starts from the very beginning. Kutoka ukuwa mtoi, there are things that you still do today that started when you were a kid. For me, I approached it head on. Therapy. Nikaenda kwa therapist kuna vile wanakutoanisha nanga, you know, wanakuuliza, how did you grow up? Oh, was your mom in your life? Then unakumbuka, but then mother alikuwa na disappear for 3 months, anarudi, hata na sawa anaitwa mother, nilikuwa namuita auntie. Point number 1, then you realize, oh, kumbe na acting in a certain way, juu nilikuwa naogopa. Haya, moving forward, maybe unapata hizo patterns uko nazo kwa mtoi, unazileta into adulthood. So unapata maybe hata demata chali, maybe you're not receiving that love. So the minute unapata mtu tu anakuambia I love you, unasema ndio hii, hiyo imeenda, unaingia. Yes. Then after some time unapata tena it's not working. Then if you don't deal with it, cycle inaendelea. Hence, unapatanga, kuna time unajiulizanga, kwani may I attract just cycles? Ama na attract watu wana cheat? Ama na attract mse fulani? You have to check why you attract that kind of a person until you deal with yourself such that when you fix all your issues, and I really advocate for therapy, ukideal na hizo issues, whoever comes around you, hata unapata yani, una-attract mtu, mna vibe. You can tell. Ni kama utoke kwa hao asubuhi, uko na mahasira. Hiyo siku, utashinda umekasirikiana na kila mtu the whole day. But kama umetoka kwa hao, uko poa, uko na raha, hata mtu akikukanyanga, you're like,
Ni sawa. My greatest take home from this episode ni know yourself first, Yes. understand yourself in depth, and the other person, Yes. it saves you a lot of trouble. Exactly. And put things on the table. Put things on the table. Yes. Kakamega wanazichoma. Wapi makofi yake? Asante. Asante. Asante sana for making time for us. Thank you very much. Thank you. That's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.